Herr Whitney, soon we will arrive in München. Are you ready to proceed with our agreement? The answer is yes, Herr Schmidt. Our deal is on. Attention, please. Ladies and gentlemen, the Orient Express is now leaving for Vienna, Budapest, Belgrad, Sofia Bitte sehr vorsichtig sein mit diesem großen Koffer. Ja, Ihr darf um Gottes Willen nicht hinfallen. Meine Damen und Herren, der Orient Express fährt jetzt in Richtung Wien, Budapest, Belgrad und Konstantinopel ab. Bitte alle einsteigen. Я вижу, вы такая же бесстрашная, как прежде. Девушка, играете в шахматы как мужчина. Ваш ход. Excuse me, I couldn't help wondering, is that Miss Anna Wolfe that was playing the violin just now? Yes, monsieur. It is our honor to have Miss Wolfe traveling with us. How delightful. And the private car in the back, that wouldn't be, His Excellency Prince Kronos now, would it? Yes, monsieur. How interesting. They say he hardly travels at all in Europe anymore. Just goes to show you. Huh. I understand Count Obolensky was quite ill during the night. He's much better today, monsieur. Fortunately, we had a doctor on board. A doctor? Not a Russian doctor? No, sir. An American. Monsieur Whitney. How interesting. Is he actually treating the Count, then? He has given him a sedative, monsieur. Sedative? I believe a sort of herbal tea. Oh, well, I'm sure he knows what he's doing. Still, it does seem a little irregular. Not that we English see anything wrong with a cup of tea. It can do wonders for an upset stomach. Still, one rather expects to see the usual paraphernalia. A doctor's bag instills confidence and so on. Given the importance of the patient, I mean. I suppose Mr. Whitney is travelling with quite a bit of luggage. Monsieur? Oh, you know, so many Americans do. I cannot say, monsieur. Must be the fellow I passed just now in a smoking car. Rather young, isn't he, for a doctor? I believe he is young, yes. I must say, he didn't look at all like the usual sort of American one expects to see on these trains. You know, flashing money about. Quite the opposite, in fact. Rather unusual for a young fellow like that to book a double compartment, prices being what they are and all that. Wouldn't you say? I do not know, monsieur. Well, I suppose he wants his privacy. Nothing wrong with that. Monsieur, I really must return now. No, of course, of course. Don't let me keep you. Thank you, monsieur. Au revoir. Premier Pardon me. Premier service. Le déjeuner est servi. Lunch is served. Excusez-moi, monsieur. Herr Schmidt, are you having lunch alone? As a matter of fact, I'm waiting for a lady. Have a nice wait. Premier service. Premier service. Le déjeuner est servi. Lunch is served. Premier service. Вы уверены? Да. Вы абсолютно уверены? Абсолютно. Как вам будет угодно. О, Теперь мы в расчете. как вам не стыдно выигрывать при помощи такой гадкой ловушки? Вот уж типично женская реакция. Сыграем еще раз. Oh, excuse me. We seem to be sharing a compartment. No, please don't get up. I'll just sit here and read the paper. Don't mind me at all. It appears the train's quite full. Awful nuisance when you think you've got a compartment to yourself and then they stick a complete stranger in with you at the last minute. Happened to me any number of times. George Abbott. Claude Boutarel. French, then, are you? Are you going all the way to Constantinople? I am traveling to a small town on the Gulf Coast of Persia with my wife and son. Oh, lovely. Then that must be your family I saw next door. It is most probable. By the way, I was wondering, you haven't seen a red cravat anywhere, have you? I was just unpacking and it seems to have disappeared. I believe my son has taken it. Really?
What was the name of the town you mentioned? Masjid et Suleiman. Of course, the new oil refinery they're building at Abadan. I say, you're not working for Anglo-Persian, are you? Why not? Oh, well, I suppose you being a Frenchman, I just assume... I am an engineer, monsieur. The Anglo-Persian company is doing the most innovative research in oil exploration. Yes. Well, wouldn't want the Royal Navy to be caught short of fuel oil, would we? Tell me, are the reserves in that little town, what's it called again, really as big as they say? I cannot offer an opinion, monsieur. No, of course you wouldn't. Quite brave of your wife to go all that way and live in the desert. She would not wish to be without me. And it will be a good opportunity for François. He has a fine scientific mind. Seems like a very active little boy. I don't suppose you could ask him for my cravat. I think now that I remember him using it as a kind of sieve to test salinity in the water. Most remarkable in a boy of 7. Don't you agree? Quite remarkable. It is a natural curiosity of the scientific mind, monsieur. Yes, and all that trapped in the body of a little boy. Oh, good Lord. Not this silly business with Madame K.O. again. So typical. To devote weeks on end on the front page to this preposterous murder trial. One would think nothing else was happening in the whole of Europe. Well, tell me, you're a Frenchman. What's your opinion of the affair? Why do the tawdry details of a murder trial exert such a fascination for the public mind? And not to say it only happens in France, of course. The English papers are much better. But still, the French do push it rather far. 6 columns across the front page of Le Figaro, with complete transcripts of the trial on page 12. It is a bit much. Don't you agree? Excuse me. It is time I took my family to lunch. Is it noon already? My goodness, so it is. Perhaps I'll see you in the restaurant. Chaque fois que je fais le Paris-Constantinople, je promets de ramener quelque chose à ma femme. La dernière fois, je lui ai ramené un bracelet. Excusez-moi. Elle aura de la chance si elle reçoit une carte postale. Pas encore de pourboire? Le train entre en gare de Salzbourg. Le russe n'en parlons pas. Salzbourg, 10 minutes C'est d'arrêt. un voyage en première classe. D'habitude, l'Allemand dépense son argent généreusement, je l'ai déjà eu avant. Le train entre en gare. Pas enfant. Il a l'air préoccupé par quelque chose. Ta chance risque de changer. Je crois qu'il convoite la petite chanteuse Angélique du numéro 11 qui nous a donné une sérénade toute la matinée. Quand un homme du monde veut attirer l'attention d'une jolie femme, tu peux compter sur lui pour qu'il dépense beaucoup d'argent. Si tu as bien vu, peut-être que j'en serai bénéficiaire. De toute façon, je garde espoir que le garde du corps du harem sera plus généreux. Tu sais à qui elles appartiennent? C'est pas vrai. Avec quelqu'un comme ça, on ne sait jamais. Il vous traite comme un moins que rien, vous crache dans la figure, vous menace. Et puis un petit cadeau à la fin du voyage et on peut prendre sa retraite sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est pas pour moi. Mes plans de retraite sont faits et ils ne sont pas en France. 1914 sera ma dernière année en Europe. C'est dur d'attendre, pas vrai? Si tu pouvais voir la jolie petite maison qui m'attend à Alger, l'Europe ne te manquerait pas non plus. C'est un paradis pour ceux qui savent l'apprécier. Demande donc aux dames des derniers compartiments. Attention, tu ne veux pas risquer la récompense que tu espères recevoir à la fin du voyage, non? Récompense? La seule récompense qu'il risque de me donner, c'est de faire de moi son collègue avec son sabre. Allez, à bientôt. Allez, à plus tard. Le train entre en gare de Salzbourg. Salzbourg, 10 minutes d'arrêt. Also, you know I can carry my violin anywhere I go. The piano is a little bit more difficult. Aber Herr Schmidt, ich bin wirklich daran interessiert, was Sie machen geschäftlich. What is your business anyway? You make it sound so mysterious. I'm afraid you would find it very boring, but without going into detail, I will say that my work here is not only commerce, and that in my own small way, I'm doing my part for the fatherland. Шахмат? И вам не стыдно, что женщина так легко вас обыграла? Я бы запросто выиграл, если бы не ход конем. Как же?
Vous avez à partager votre compartiment avec cet Anglais. La compagnie n'aurait-elle pas pu le mettre ailleurs? Dans ma profession, il est parfois nécessaire de s'habituer à des conditions de vie difficiles. C'est exactement pour cela que François et moi venons nous installer à Abadan, pour vous offrir une maison respectable. Chercher du pétrole dans le désert. Pourquoi ne sommes-nous pas restés à Villefranche? Votre situation était enviable. Notre petite maison était si jolie. Mon jardin était prêt à fleurir. Y aura-t-il des jardins à Abadan? Le désert n'est pas réputé pour ses jardins, mais pour son pétrole. Et quand il n'y aura plus de pétrole, François sera aussi sauvage qu'un nomade du désert. Il est déjà tellement impossible. Il rampe par terre et ramasse toujours les choses les plus sales. Maman, regarde à la fenêtre. Il y a un cimetière. Le sol est un endroit naturel pour trouver des insectes. Oh, il est impossible de vous parler. D'abord le chien et maintenant le violon. C'est vraiment incroyable. Je veux à tout prix parler au chef de train. Est-ce que c'est elle assise avec le gros monsieur? Je trouve qu'elle est très belle. François, je t'ordonne de manger. Good afternoon. Monsieur, welcome. Please follow me. We have a nice table for you right here in the corner. Thank you. Enjoy your lunch, monsieur. Yes, monsieur. The escallop. That's a sort of veal cutlet, isn't it? L'escalope de veau. Yes, monsieur. Well, I'll have that. Well done, please. Very good, monsieur. Pardon, monsieur. Вы Pardon me. себе не представляете, какая дома поднялась кутерьма? Университете все говорили. Разговорами суть не будет. Tu es le pire des apprentis que j'ai jamais vu. C'est incroyable qu'on te laisse travailler à bord de l'Orient Express. Je m'excuse. Je trouverais un meilleur ouvrier que toi dans n'importe quelle brasserie à Paris. Ah oui, mais par exemple, là, le couteau, il est pas aiguisé. Eh ben justement, qu'est-ce que t'attends pour l'aiguiser? Tous? Ben bien sûr tous. Oh, excuse me, monsieur. C'était pas this way, monsieur. Good evening, monsieur. Mind if I join you? No, by all means. I don't believe we've been introduced. George Abbott. Tyler Whitney. What foul weather. Can't seem to get out of this storm. It must be raining all across Europe. Quite remarkable, really. I understand you've made friends with the Obolenskys. You must introduce me. I'm fascinated by Russia. That was quite a scare you had last night. The chef de train told me you handled it quite well. You didn't happen to notice whether the other Russian fellow, what's his name, the young fellow, was hanging about? I don't recall seeing him. I'm afraid the old man has quite lost his head. Still, he has played a role for years as a sort of informal ambassador for the Tsar, if you know what I mean. I didn't know you were a doctor. And you? Oh, I'm travelling on business. Every now and then the company has a little matter to take care of on the continent, so off I go. Isn't she enchanting? That violinist, Miss Wolfe, she seems to be getting on rather well with Herr Schmidt. Not her type, I would have thought. Rather a surprise to see Herr Schmidt here. One would think he'd have his hands full back in Germany, what with his factories stepping up production and all that. Such an industrious people, the Germans. I wonder what business he has in the East. But you haven't told me a thing about yourself. Will you be going far? All the way to Constantinople. Oh, how lovely. Business or pleasure? Actually, I'm traveling for my health. Yes, so nice to get away from one's troubles, assuming one has any. New climates, new horizons and all that. Of course, I don't need to tell you that, you being a doctor. Quite a coincidence your being a doctor, and an American, I mean. When I boarded at Munich, the police were looking for an American doctor who'd got away from the police in Paris. Apparently he's mixed up with those Irish fanatics, Home Rule and all that, the ones that killed that policeman. Papers were full of it. Anyhow, it seems that this young doctor is in quite a bit of trouble. Don't believe everything you read in the papers. No, but I do. It's so much more fun that way. Still, it's none of my concern. I say, that jacket looks a bit short in the arms. Was it a French tailor who took it in for you? I think I'll go check on the Oblinskys. Yes, of course. Look forward to seeing you again. What a pleasant fellow. Excuse me? Pardon me.
much wine, I am a little bit dizzy. but you also have drunk, Fräulein Wolf. I am impressed. I know I don't show it. Shall we have our coffee in the smoking car? That would be lovely. Ну вот вы все развалили, а подумали вы о том, что будет возведено взамен? Ничего не понадобится возводить взамен тирании. Как только частная собственность будет упразднена, все люди станут равными и свободными. Новое мирное общество образуется само по себе. Вы так и не сделали ваш ход? I thought you were getting off in Vienna. Ach yes, I had forgotten. Oh, hier kommst du weiter. Nehmen Sie etwas Milch? Nur Zucker bitte. 2 Stück. Ah, you like it sweet. Послушать вас, так все вокруг плохо. Вы только и хотите, что все развалить. Когда люди наподобие вашего деда вершат жизнью и смертью миллионов русских людей, кто-то должен их свергнуть. Ой, это просто поразительно. Вы же одержимый, дедушка. За что вы его так ненавидите? Это что он сделал с Россией. С нами со всеми. Помните, что произошло прошлой зимой в Литве? Fräulein Wolf, it is a privilege to meet so talented an artist. My name is Kronos. Your Excellency, you do me a great honor. My car is equipped with a piano. I wonder if you would do me the favor of joining me in a duet. It will help pass the time on this rather long journey. What a splendid idea! Shall we say 3 o'clock? I shall count the minutes until then. Good day. Tiresome, your business in Vienna? Oh, well, you know, you always hope that a man will keep his word. When he does not, one hates to lose a good bit of business, but man kann nicht anders. Also dann kommt Ihr Geschäft nicht zustande? Ist es abgesagt? I'd better get ready for the concert now. I will be in the front row. You're very kind, Herr Schmidt. Please, call me August. Excuse me. Excusez-moi, monsieur. Pardon me, pardon me. Excusez-moi, monsieur. Excuse me. But of Pardon me. course, mademoiselle. Oh, excuse me. No. Don't get up. I'll just sit right here and read my paper. Excusez-moi, monsieur. Ah, Herr Whitney. The merchandise has been loaded onto the train. I have fulfilled my part of the bargain. I want to see the gold. Our agreement included delivery of the arms in Belgrade. We're not in Belgrade yet. Herr Whitney, since I boarded this train, I have begun to feel that things are not as they should be. If you cannot reassure me, I intend to get off in Vienna and take my merchandise with me. Guten Tag! Bonjour, monsieur. There's absolutely no one here. But of course. Ah, mesdemoiselles, il est si agréable de vous voir.
Nous avons réservé votre table. Vous savez, votre présence commençait à me manquer. Sans vous, mesdemoiselles, l'Orient Express serait juste un train tout ordinaire. Merci Pascal. Il va falloir t'habituer à déjeuner plus tard, ma chère Rebecca. Sur l'île, on ne déjeune jamais avant 3 heures de l'après-midi. Pendant la journée, il fait trop chaud. Entre midi et 3, on ne peut faire que la sieste. Il y a une fantastique petite coiffeuse au village qui pourrait te laver et te coiffer les cheveux. Tu serais tellement adorable avec une coupe un peu moins stricte, avec des boucles par exemple. Pas de boucles. Mais ma chérie, le but de ce voyage était de te créer une nouvelle image, non? Le vent de la mer fera de toi quelqu'un d'autre. Écoute, alors que s'éteint la torpeur du jour et que le ciel s'embrase de reflets dorés, la mer prend un bleu presque noir. Nous mangerons des olives et du pain cuit au four. Le cuisinier nous préparera son meilleur plat, de l'agneau si je me souviens bien. Puis, nous marcherons le long de la falaise comme Sappho et son amante, habillés de voiles légers, et nous regarderons le soleil se coucher. Suivi, je suppose, par Joséphine, Victoire et Francesca, aussi habillées de voiles légers? Pourquoi pas? Tu verras, sur l'île, tout le monde fait très vite connaissance. Victoire est absolument irrésistible. L'été dernier, elle se prélassait toute la journée comme un gros chat paresseux qui dort en attendant d'être caressé. I came to be with you, Sophie, not with Josephine and that crew of parasites. Of course, but Francesca has the most charming little house in Marbella. You cannot take everything so seriously, Rebecca. I'm trying. Très bien. Maintenant, changeons de sujet. Ta garde-robe, par exemple. My clothes? Oui. Maintenant que tu as quitté l'Angleterre, il est temps de changer de style. Bonjour, monsieur. Notre client, son Excellence le Prince, organise un concert cet après-midi. Madame Wolfe jouera une œuvre pour violon. Il souhaite la compagnie de certains passagers. Voici la liste. Le spectacle est prévu pour 3 heures. Assurez-vous que les désirs de son Excellence soient respectés. Monsieur le comte Obolensky, sa petite fille. Pardon me. Recueillir son ami. Très bien, monsieur, je m'en occupe. Excusez-moi, monsieur. C'est le conducteur, madame. Ami? Excuse me, mademoiselle. Prince Kronos requests the honor of your presence this afternoon at 3 o'clock in his private car. He has arranged a small concert. My grandfather? If mademoiselle will permit a small suggestion, perhaps a change of air would do you good. Mademoiselle Wolfe is a world-famous violinist. It would be a shame for you to miss the concert. Thank you. Have a good afternoon, mademoiselle. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Cette fois-ci, ça suffit. Il faut faire quelque chose avec ce chien. Je suis désolé, madame. Madame a été dérangée? Les odeurs, les aboiements, c'en est trop. Un chien de petite taille, peut-être. Un caniche serait supportable. Mais un monstre pareil, et avec un petit garçon dans le compartiment voisin. Je suis terriblement désolé, madame. J'insisterai auprès de madame Wolfe pour qu'elle surveille son chien. Mais non, voyons. Vous savez bien que c'est impossible. Ce chien devait être en cage, dans la soute à bagages, tout simplement. Je dois dire que je suis très surprise qu'une compagnie aussi respectable satisfasse avec tant d'indulgence les caprices de créatures excentriques, d'artistes, au point d'ignorer ses clients les plus respectables. Je pensais avoir acheté un billet pour un train de grand luxe, pas un ticket pour le cirque. Je comprends, madame. Votre opinion est entièrement justifiée. Je vais en parler au chef de train immédiatement. Je souhaite que vous fassiez plus que lui parler. Je souhaite vivement que cet animal soit expulsé des voitures-lits. M'avez-vous comprise? Oh oui, madame. Madame Bouturel? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis désolé, mais l'une des passagères s'est plainte du compagnon de voyage de madame Wolfe. Pour être plus précis, madame Boutarel. C'est très gênant.
Vous n'avez pas réussi à l'amadouer. C'est délicat. Vous comprenez, Madame Boutarel et son mari ne sont pas invités au concert de Madame Wolf. Rien n'est pire qu'une femme vexée. Et je crois bien qu'elle ne soit pas prête à abandonner. Dommage. Les règles sont les règles. Annoncer la triste nouvelle à Madame Wolf et emmener son chien dans le compartiment à bagages. Moi, monsieur? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez peur des chiens? Non, 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 monsieur. J'adore les animaux. Alors c'est très bien. Faites pour le mieux. Et surtout, présentez nos excuses à Madame Wolf. Souvenez-vous qu'elle est l'une de nos meilleures clientes. Elle a voyagé dans ce train plus souvent que vous. Je le sais, monsieur. Excusez-moi, monsieur. C'est le conducteur, madame. Excusez-moi, madame. Je suis vraiment désolé. But we have received a complaint about the barking. Oh no. Of course, for you we have always made an exception. But now that a passenger has complained... Must he go to the baggage car? The passenger has insisted, madame. What can I do? Just a moment. Oh, mein Kleiner, sei nicht traurig. Es wird dir schon gut gehen im Gepäckwagen. Komm her, mein Schatz. Oh, na komm. Forgive me, madame. You'll make sure he has plenty of water. He really doesn't like the baggage car. Of course, madame. You are kind. I'm very, very sorry. Excusez-moi. Pardon me. Good dog, good doggy. Excuse me, Teddy. Excuse me. Excuse me. Pardon me, sir. Excuse me, madam. Excusez-moi. Excuse me, monsieur Whitney. Je m'excuse. Excusez-moi. Pardon me. Who is this prince? That's what I'd like to know. I don't think he's a prince of anything. It all sounds very mysterious. Why do you think he invited us and not Madame Boutarel? It's very simple. He's a snob. He does not know me. He only knows my name, de Breteuil. He thinks to invite the noblesse to make himself important. That's why he does not invite some petit bourgeois like the Boutarel. But he invites the Comte Oblansky, who he does not know. Then you don't think we should accept? Why not? It'll be less boring than listening to Madame Boutarel. Did I tell you what she said to me this morning? Apparently the reason she and her husband aren't sharing it. Excuse me. Tu reviens? Yes, I won't be a minute. Bon, d'accord. Je t'attends. Excuse me. Got a light? Je ne parle pas l'anglais, monsieur. Easy for you to say that now that I have nothing to go back to. That's not my fault. You weren't talking like that in London. Londres, c'est Londres. Ici, c'est ici. I don't know why I feel something one day and not another. But I won't pretend I feel it when I don't. Je ne suis pas comme toi. No one's feelings can change that fast. Well, mine do. You can't treat people as if they were your toys. There are consequences, you know. I've given up a lot to come on this trip. I don't care about the things you give up. For me, that's nothing. What you give to me, what you make me feel, that's what I care about. You won't give me a chance. Ah, toi, tu parles toujours de sacrifices, de conséquences, d'obligations. Je m'en fiche, moi. Si j'avais voulu tout ça, j'aurais épousé Philippe. Au moins, ça aurait eu des avantages. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie belästigen muss. Ich bin sicher, es gibt überhaupt keinen Grund zu sorgen. Und wissen Sie, wenn der Maxi hier wäre, wäre es mir auch vollkommen egal. Excusez-moi. Excusez-moi. Danke, Jacques. The young ladies are not in, monsieur.
Excusez-moi, monsieur. Tu parles toujours de sacrifice, de conséquences, d'obligations. Je m'en fiche, moi. Si j'avais voulu tout ça, j'aurais épousé Philippe. Au moins, ça aurait eu des avantages. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Ah, Monsieur Whitney. Prince Kronos wishes to invite you to a concert in his private car. Madame Wolfe will play the violin. And he wants me to be there. Oh yes, monsieur. 3 o'clock. His Excellency was most eager that you should attend.